ப்ளூ ஹெட். ஓகே, இந்த வீடை சூப்பராக செஞ்சு வச்சுருக்கேன். பக்கத்துலேயே ஒரு மாடுக்கு ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்டேபிளா. பக்கத்துலேயே ஆறும் இருக்குது. You're tormented. By what? Forgive me, but I must ask directly. Are you a man? I no longer trust my senses. Not exactly. I'm a witcher. Quite a few folk think I don't deserve to be classified as a member of the human species. Know some personally. A witcher? But no. Nor can you help me. We'll see. Just tell me what the problem is. A foulness, a demon or wraith haunts me, grants me... ஓகே, இங்கே தான் எட்டி பார்த்துட்ருக்கேன். Of course not. It cannot be seen. Yet you see it? Only when I drink the brew, which brings a pain to my head, nausea. But I endured these to keep an eye on the wraith, my tormentor. This demon of yours, can you describe it? It is an enormous horse, its hoofbeats pounding in the dark. It gallops to me. Stop. Sure it's not just a wild horse, run of the... The creature is not of this world. When it gazes, it is evil condensed. Its eyes black, void. What's your brew made of? Close. The common grey top. Grey top? Variety's extinct if I recall correctly. Nearly, but not quite. I was able to grow a few from dried spores. As far as I know, grey top produces some powerful side effects. Though it can, in fact, reveal the... Yes, I see the evil. Fine. Start by taking a look around. Use Witcher sense. Dead moths. Attracted to some ghosts like to the light of a candle. Seems there's at least some truth to the hermit's ravings. இதை அட்டாக் பண்ணாதா? இந்த லேடியோடதா? ஓகே. Dead moths. Attracted to some ghosts like to the light of a candle. Common grey top. Strong hallucinogen. Though extinct. Don't often get to see that. Drops of blood on the pillow. Trail of him leading to the window. The lady empire இருக்குமோ? Trail of blood starts at the pillow, ends here. Medallion's still vibrating. It looked at you, then galloped into the woods. Something drinks the hermit's blood at night. That I know. Gotta talk to her. Maybe she can tell me something more. ஓ, நைட் அது வந்து இவளோட பெட்டை குடிக்குது போல. Witcher. Most likely some kind of wraith's tormenting you. Can't tell what kind, though. Felt weak, spent lately? Noticed bite marks on your skin? As I said, I feel weaker by the day. And bites, of course. There are lice and midges here aplenty. This isn't lice. Something much bigger drinks your blood while you sleep. But I do not sleep. Not a wink. He's always present, always watching. I cannot bear it any longer.
ஓகே, அந்த லேடியோட ஃபேஸ்லேயே தெரியுது பிளட் Sadly, இல்லாத not மாதிரி. much I can do. Can't exterminate it if I can't see it. The grey top. I shall make a brew of it for you. I've 2 mushrooms left, enough for 1 dose. Perhaps then you'll see what I do. ஓகே, அவங்க மஷ்ரூமில் ஏதோ போர்ஷன் ரெடி பண்ணுறாங்க. அப்போ நமக்கும் அதை பார்க்க முடியும். A proper... All right. மேஜிக் மஷ்ரூம் மாதிரி ஏதோ ஒரு ஐட்டம் போல். அதை குடித்தா ஹாலுசினேஷனும் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. எல்லாம் டார்க் சர்க்கிள் அது தூங்கவே இல்லைன்னு சொல்லிச்சு ரொம்ப நாளாக. If I start muttering something about unicorns or sorceresses, ignore it. யூனிகார்ன் பிளட் குடிக்குமா? இதே கேமரா ஆங்கிளில் இப்படியே சுற்றி வரும்போது அந்த மான்ஸ்டரை காமிச்சா செம்மையாக இருந்திருக்கும். சீனை கட் பண்ணிட்டானுங்க. புஷ். ஓகே, இந்த ரோச்சு இருக்கிறது பார்க்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் தைரியமாக இருக்குது. See no wraith. Wow, this clover's amazing. Now that's what I call a bouquet. Who said that? Oh, you're awake. Had me worried. You were out way too long. குதிரை Even பேசுதா? considered giving you some white honey. Kinda hard to do with hooves though. ஓகே, இது மேஜிக் மஷ்ரூம் தான் போல. Must be the brew that did this. Interesting side effect. Great, isn't it? You should take this stuff more often. Got so many pointers I could give you. Can't, sadly. Drinking this too often could prove fatal. Hey, know how you always show up when I whistle? How's that work exactly? Well, you're my human. Gotta be there when you need me. Yes, I'll be there for you as the world falls down. Still kinda strange. How you cross the ocean when I call sometimes, but then get hung up on the tiniest fence. What's that about? What can I say? Everyone's got limits. ஓகே, இந்த டெவலப்பர்ஸ் இருக்கானுங்களே இவனுக்கு செம்ம. கடல் தாண்டியெல்லாம் விசில் அடிச்சதும் வர. ஆனால் சில டைம் வந்து எங்கேயாவது வேலியில் போய் தடுத்து நின்றுட்டுருக்கியே அது கேட்குறான். ஸோ நம்மளோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. அதை வந்து இவங்க வந்து சர்க்காஸ்டிக்காக யூஸ் பண்ண மாதிரியே தெரியுது அவங்களையே. Okay, need to track down this wraith. Listen, got this contract I need to finish before the brew wears off. Right, monster won't slay itself. Let me see. First up, I need to know what we're dealing with. Follow me, and try not to trample any plants or small animals. குதிரையில் போகும்போது இதுதான் மிதித்து நிறைய மானு முயல்லாம் சாகும். அது நம்மளை வார்ன் பண்ணுது. Geralt, we gotta inspect this area closely. I'll look for clues. You stand there and... well, just stand. Right. Will you look at that? Don't see anything here. These are hoof prints. Not just any old horses either. These were left by an astral being. Otherworldly. We gotta follow them. Astral being, unicorn. Dead moths often mean a phantom's nearby. Thanks, Captain Obvious. Now, what about the smell? Same whiff I caught at the cemetery in Vizima when we were hunting ghouls. The smell of... death. Smells normal to me. Not taking me for a ride, are you? Seriously?
வீடை லாக் பண்ணிட்டு அது போயிடுச்சு. All right. Now I know what we're up against. ஓ Right, Geralt. Let's sum up what we know so far. Don't know much. It's a spirit of some sort. Torments the hermit for some unknown reason. It's immaterial, so I've got no idea how to fight it. If we can even find it, that is. Geralt, please, I got this. It's definitely an Umbra, an immaterial wraith. This one's assumed the form of a horse. An Umbra actually makes sense. Umbrae are completely invisible, even to Witchers. But how can you be sure? Because it's not invisible to me, Doofus. It's right over there. தெரியுது. It's getting away! Come on, Witcher! Hop in the saddle! Gotta catch it! ரோச் எப்போவுமே பேசினா நல்லா இருந்திருக்கும். There's the Umbra! Let's go, Geralt! After it! Hey! Gotta save my strength a bit. No telling how long we're gonna need to keep running. Geralt, we gotta have a man-to-horse talk. No offense, but your riding skills, they leave a bit to be desired, buddy. You'd really do me a solid if you could apply a slightly surer hand. Be a little more decisive about where you want me to go. Sometimes I got no idea, buddy. Do I go left, right, toward where I'm standing? It'd be great if you could respond more fluidly to my commands. Hey, heard this one? Horse walks into a tavern. இந்த குதிரைக்கு டப்பிங்க்கு Hey, pal. பென் ஸ்டில்லரை கூப்பிட்டு வந்துட்டுருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த மடகாஸ்கரில் ஜீப்ராக்கு வாய்ஸ் கொடுத்தவங்க Can you see it now? பேர் வந்து மறந்துட்டேன். We need to catch the Umbra. It gets away now. We'll never see it again, no matter how many doped up slurries you guzzle. கிறிஸ் ராக்ஸா பேர் ஞாபகம் இல்லை. அடி வாங்கினான்ல வில் ஸ்மித் கிட்ட, அவன் தான் ஜீப்ராக்கு டப்பிங் கொடுத்தவன். Middle of a fight. First I've heard. Don't recall that ever happening. Of course you don't. Melted into thin air. வாவ். பேந்தர் Oh, fuck! Geralt, watch out! Gods! What's gaming cats? Oh no! யாரா நீங்கள்லாம்? இவன் பதுங்கிட்டு நின்றுட்டு இருக்கான். கரெக்டான லொக்கேஷனில் வந்து நின்றுட்டு இருக்கு. லூட் 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 ஃபஸ்ட்டு லூட். சே Marcello Clarici. யார் ஏலியன் மாதிரி இருக்கு. Died last year. Was more or less the same age as our hermit. Seems his spirit's become a horse-shaped umbra that's tormenting Penastri. Why are you telling me this? I can read and draw my own conclusions. Thinking aloud, that's all. Helps me focus. வாட்ச் மேலே ஏறிடுவானா? இல்லை. Geralt, it's the Umbra! Attack! Let me explain. Talk, but make it fast. Why are you tormenting the hermit?
She torments me, refuses to forgive me. I'm denied peace in the afterlife, and it's all her doing. Each day I come and beg her for clemency. Beg her for clemency. You drink her blood, drive her mad with fear. I don't know how to explain it, but yes, a monstrous force takes me. Though I also know I'll not have peace till the day Pinastri forgives me. ஓகே, பினஸ்ட்ரி தான் நமக்கு இந்த மிஷன் கொடுத்தவா. அவளுக்கும் இவனுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால் அவன் மன்னிக்கவே இல்லை போல், செத்து போனதுக்கப்புறம் கூட. அதனால் இவனோட ஆவிக்கு வந்து நிம்மதி இல்லாமல் சுற்றுது. ப்ளஸ் நிம்மதியெல்லாம் சுற்றுறதுனால மற்ற பேய்கள்லாம் இவனை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது போல் அவளோட பிளட்டை குடிக்கிறதுக்கு. You and the hermit, how do you know each other? We met as babes, grew up side by side. I loved her. Yet she was always sad. Nothing could cheer her. The world terrified her. I thought her gloom came from being poor. So I did my damnness to take us from our village, make us a better life elsewhere. Became a squire, took her with me to the palace. But Pinastri soon learned nobles are no more decent than peasants, not a speck. Once even I'd grown vile to her eyes, she fled the palace and joined the flagellants. Flagellants? I left the court to be near her, yet she cast me off. Said she didn't want to know me. When the whip bearers proved too hard-hearted for her too, she became a hermit. I see it clearly now, though I never understood her while alive. From the grave's dark depth, the living are bright, sharp flares. You see all their thoughts at once. Now I understand why she had to cast me off. She's full of rage. Probably what turned you into an Umbra. ஓ, அவளுக்கு வந்து இவன் கூட செட் ஆகலை. ஷார்ட்டாக சொன்னான். இவனையும் பிடிக்காமல் போயிடுச்சு போல். இவன் மேலேயும் ஒரு கடுப்பு. அந்த ரேத்து தான் இவனை இப்படி ஆக்கியிருக்கு. Why take the form of a horse? A horse? What do you mean? Each day since I died, a power lifts me from my grave and makes me run. Then I return with blood in my mouth. ஓ, பேய்க்கே பேய் பிடிக்குது போல். I don't know what this is, how it comes to pass, but I do know the torment will continue until she forgives me. ரோச் தலையாட்டுது இன்னும். But she sees me as a horse, you say? Seems so. Same way I saw you. Must have hurt her something awful if she refuses to forgive you, would rather see you suffer. What did you do? What did you do? Nothing. But my horse, I flogged it to death. Pinastri, she saw this. A proud stallion, my blaze. But he was a bucker and tossed me during a tourney. One I'd wanted to win badly. Pinastri had been so glad they'd let me stand. Me, a peasant's son. I wanted to win it for her. But that horse made me loose. Rage overcame me. I struck and struck until at last he fell. ஓகே, இவன் குதிரை இவனையும் அடித்து கொண்டிருக்கான். Oh, the regret. I beg you forgive me. இந்த குதிரை பேர் தான் பிளேஸ். Blaze's very name. குதிரையை அடித்து கொள்றத வந்து அந்த லேடியும் பார்த்துட்டே இருந்திருக்கா. ஸோ அதுலேயும் அவளுக்கு கோபமாக இருக்கும், குதிரைக்கும் கோபமாக இருக்கும். Can't forgive you for that. Not in my power. But your horse could? Please, I'd do anything. I'm desperate. Help me. Noble mare, forgive me my sin.
இந்த கேமில் வர விஷயங்கள்லாம் என்னோடய ஃபெய்த்துக்கு கொஞ்சம் அக்செப்டபுளாக இருக்குது. நம்ம யாரையுமே ஹர்ட் பண்ணால் நமக்கு ப்ராப்ளம். அவங்ககிட்ட ஃபர்கிவ்னஸ் கேட்குறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த கேம்லேயே அதுதான் சொல்ல வராங்க. ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப அக்செப்டபுளாக இருக்குது. ஓகே, ஃபர்கிவ் ஹிம் இஃப் யூ கேன். அதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட யாராவது சாரி கேட்டால் நம்ம அவங்கள ஃபர்கிவ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. But you shouldn't do it if you don't think he deserves forgiveness. Did a rotten thing. Got no excuse. Your horse was loyal. Did the best damn job he could. 'Cause that's how we horses are. True. I know I deserved what befell me. But we aren't vengeful, don't hold grudges, don't dwell on being left in monster-infested woods. So, in your poor Blaze's name, I forgive you. Oh, thank you. I feel it's incredible. Such relief, such lightness. ஓகே, அவனுக்கு ஃபர்கிவ்னஸ் கிடச்சிருச்சு போல். நிம்மதியாக போயிட்டான். All right then. Guess we might as well head back. Penastri's nights ought to be ghost-free from now on. Anything to add, Geralt? Nope. Let's go see her. ஓகே, இந்த கேம்லேயே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சைடு மிஷன் இது தான். செமையாச்சு. சம்டைம்ஸ் லேட். ஆனால் அந்த லேடி வந்து டோரை லாக் பண்ணிட்டு எங்கேயோ போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். இங்கே தான் இருக்கேன். Phantom's gone. Shouldn't torment you ever again. I felt a change. I did. As if I'd been released from a cramped dunk cellar. I had come to believe no one could help me. I'm grateful, Witcher. I'm well aware Witchers work for hire, for pay. But I've no coin, alas. I can offer only this. காசுலாம் வேண்டாம். டேய் வாங்காதடா டேய். Potatoes. பொட்டேரோஸ் மட்டும்தானா? ஓகே. Exceptional. Ought to thank my horse, actually. Phantom's departure, mostly Roach's doing. Then I thank you too, noble creature. Gotta admit, easy peasy with our powers combined. So, what now? We hit the path? Right to the nearest notice board? Rustle up another contract? Exactly. Though, effects of the bruise waning. I can feel it. Won't be able to understand you soon. That's horseshit. I mean, I got so much more I want to tell you, and... ஓகே, எஃபெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்த நோட்டீஸ் போர்ட் போடலாமான்னு கேட்டுச்சு. Farewell, Witcher. ஓகே, அந்த சீனில் வந்து பிஜிஎம் வந்து ஓமை காட் செமையாக இருக்குல்ல. அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது மூவி சீன் மாதிரியே. Go. ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணிட்டான். அந்த மியூசிக் போட்டால் இந்த குதிரையில் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணலாம் போலே இருந்துச்சு. ஓகே. ஓகே, நான் இங்கே வந்து தான் முடிக்கணும்னு நினச்சேன். இங்கே முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து இந்த லேண்ட்மார்க் போகிறோம்.